kulanti wanaagsan oo waxaan meel kastoo dunida ka joogtaan bulshada Soomaaliyeed waxaanu idiin wadnaa barnaamij aadin badanna weydiinayseen gaar ahaan ragga Soomaaliyeed ee sharfan meel kastoo dunida ka joogaan kadib markii aanu baahinay muuqaalo fitamiinada kala duwan ee kalkaalisa fariida xarunteedu ay anigu aan ka isticmaalay iyo dad kale oo fara badan oo u tagay ayaa waxa soo baxay baahi fara badan oo oranaysa war arrimaha ragga maxaa wax looga qaban waayay iyo hawlgallada gaarka rag badan ayaa arrimahaas ka cabanaya si aanu arrimahaas wax uga ogaano idinkoo guryihiina joognana macluumaadka dhabta aanu idin siino fitamiinada kala duwan iyo waxyaalaha markaas available-ka idin aad ka faa'iidaysan kartaan ayaanu isha baasheena idiin soo saarinaa go'aanka u dambeeyana idinkaa iskale raggu waxaa la yidhi hadduu sariirta frustration badan ka dareemo xaaladiisu ma degana sidaas awgeed waxaan rabnaa raggu inay degaan roobna uu do'o sidaa awgeed waxaan soo marti qaaday oo arrintan aanu ka waraysanaynaa laba gabdhood oo Soomaaliyeed oo ayagu khabiir waxaan ku ah maalin iyo habeenna ka shaqeeya say noola falanqeeyaan daawooyinka iyo fitamiinada kala duwan lama aragtay markaas insha allahu tacaala noo sheegaya sida ay yihiin iyo dhiigaga kala duwan ee la qaado sida loo baaro waxaan ka hadlaynaa si kale haddaanu dhaho ragga markay hawlahooda gudanayaan markaas rasaastu ay ka dhammaato xilli hore ama intaan halowba la is oranin taas oo ragga niyad jab badan ku yeeni karta dumarka laftigoodana markaas xaraaradda ku kala goyn karta sidaa awgeed ila soo dhoweeya waa fariide ciise iyo weliba yaasmiin cali oo labadoodaba isla wada shaqeeyaan habeen iyo maalin aana jeclaynaa su'aalo dhowr wax ka weydiino aad baan labadiinaba idiin soo dhoweynayaa gabdhow Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Thank you for having us, Abdi Hafid, anyway. We really appreciate being here. I just want to talk briefly about myself. I have been doing this roughly now for 6 to 7 years. I have seen so many people coming through the door, mainly, I would say men, who are having issue with their low libido, okay? The medical term when somebody has low testosterone and they're having issues with their sexual drive, okay? And when it comes to our community, basically, a lot of people are really shy about this. People don't want to discuss this. People want to keep this issue privately. But I think it's time for us now to open up about this. Let's talk about it. There's no point of hiding it because there are solutions out there and we are here to help you, okay? And the second point is when you have sensitive issues like that, you want to go to people that can actually understand you, people that understand your language, people who can understand what you're going through and they can help you. So what I would like to say is for all the men out there, do not be shy. These things are happening to all communities. It's not only happening to our men. And we are here to support you and help you. وقرتي waxaan jeclahay intaanan yaasmiin iyo sida dhiiga loo qaado u gudubinin hadii ilaahay hada fariida inaan yar kula joogo dabcan saad sheegtay arrintan ku saabsan galmada ragga iyo xaasaskooda marka qaarkood ay dhibaato kala kulmaan annagu haddaan ragnahay dabcan ragga kale ee dunida jooga ayaanu la wadaagnaa ma jeclin inaan arrimaha ka hadalno laakiin waa arrin muhiim oo u baahan inaan laga xishoonin caafimaadku xishoon ma lahan isla mar ahaantaasna waxyaalo fara badan ayaa suuqa yaalla oo dadku ay si qalad u isticmaalaan internetka ka qaataan muhiimad gaar ayay leedahay in aadan naftaada waxyaalahaas aadan ku tijaabinin ee daawo la hubo dad la hubo isla mar ahaantaasna insurance ama caymis ku jira in ay markaas hawshaadii ay galaan muhiimad gaar ayay leedahay waa gartay fariida waxyaalaha aad la kulantid oo dadkan raggaano annagu magacyadooda ma rabno inaan ogaano dabcan guud ahaan ay ka cabanayaan daraasada la sameeyey markaad eegtid waa maxay baad isleedahay Abdi Hafid, but a lot of issues normally ragga marka laga hadlo it's either early ejaculation, okay? Ragga inuu isaga oo xaaskiisa rabo inuu u tago and isaga oo before he even finishes
person comes quicker than usual. Mhm. Haye Mhm. marka clinical terminology waxaa la yirahdaa early ejaculation. And the other issue normally for a lot of other men is erection. Okay, so the Mhm. man wants to have intercourse with his wife or intimacy with his wife, but he doesn't have the ability to actually do the actual act. Mhm. Okay, so you either have, those are the major cases that I have seen, and Mhm. it's not something big, it's a simple something that can actually be done. Okay, either, for what I have noticed, is a lot of it is related to deficiency. Okay, whether, I'll give you a good example. If you've got deficiency in zinc, zinc is very, very, very crucial when it comes to your sexuality. Okay, is one of the ingredients that will help you, especially even if you want to get pregnant, for women. And if you're a man who wants to make sure your wife gets pregnant, you need to make sure your zinc level is optimum. Okay, some of the issues as well, if we get a bit confused and not realizing, let's say we give you vitamin and we can still feel like the problem is still there, we will then recommend you to do blood tests. It's very important for us to do a blood test to see your levels, what's happening to your body, what's happening to your hormones. Okay, testosterone, when we hear testosterone, the next thing you think about is sexual. You know, how important is your testosterone level? If your testosterone level is low, then now this is where now Yasmin will come. Yasmin will do the blood test. We will review your blood test. According to your levels, we will give you certain vitamins which will boost your testosterone levels. At the same time, we need to take into consideration so many things. The weight, okay? If someone is quite overweight, it's important for you to lose weight. If someone is diabetic as well, your circulation is not 100%. So exercise is really important. You need to make sure you eat healthy food. You need to make sure you hydrate properly. And another major, major issue is sleep. Okay. If you're not sleeping properly, you are going to have issue with ejaculation. You're gonna have all issues when it comes to men issues. So I would say sleep, it's very, very, very important as well. Okay. waa gartay waa hagaag waxaan rabaa intaanan yaasmiin iyo sida dhiiga u qaado aan u gelin mar qura inaan su-aal keliya kaa weydiiyo aan arrin yar ku daro dadkiina dabcan erayo af ingiriisi oo ay farida ay lahayd aan fahminin si fiican u fahminin waa daruuri waxaan waa wax ragga caalamka oo dhan ku dhaca ragga soomaalida gaara ma ahan wax laga xishooda ma ahan waxayna ka hadlaysay muhiimadda ay leedahay markaad xaajadaada gudanaysid inaysan deg deg rasaastu kaaga dhammaanin amase marka horeba aad wax isla weydid oo xaaladdu markaas ay dhibaato fara badan keento ragga waxaa ku dhaca xanuunada dhimarka ayaa laga qaadaa markuu raggu kalsoonidii lumiyo isku wareero isku buuqo laakiin daawooyin baa jira caafimaad baa jira ilaahay oo tala saaratid caafimaadkaaga oo ka shaqaysid xaaladaada soo noqonaysaa waxaan rabaa inaan farida ku weydiiyo arrin muhiima oo ah muhiimad intee la eg bay leedahay ninka iyo xaaskiisu arrintan inay ka wada hadlaan ayagoo isku faraxsan oo kalsooni isku qaba markaas ay u yimaadaan dadkii daawada hayay ilaah baa daawo haye oo kalsoonidaasu ay iyo saboortkaas dhexdooda uu ka jiro raggu aysan keligood maaragtay frustration ku dhicin soo dhow Abdihafi, thank you, Walalo. Horta is very, very important. Labada qof is covered for them to have a good relationship. Okay. Qofta xaaska hadday aragto ninkeeda like he's changed maybe before inuu ahaa masha Allah when it comes to sex, haddana inuu ninkii isbedelay, ninkaaga de inaad support garaysid. You should support your husband. Don't make him feel bad. You know, maybe it's nice for inaad wada hadashiin and talk about the situation, because every problem there is a solution to it as long as labadiina is garab qabatiin, if you both understand each other. Okay, waxaa laga yaabaa isaga inuu maanta he's got this problem, maybe tomorrow you're going to have the same problem as well, because as you know, women, when we go through menopause as well, we have
issues as that. We have low libidos as well. Okay, so it's important for husband and wife to talk about this issue. Just like you do talk about it and you say, "Oh, I don't feel well." If you feel like you're not performing well or your husband is not performing well, it's important in our wada hadashin atashatin no imada. We are here. We are your own people, Anaka. Okay, we're approachable. You can call us if you want. Isisora and Kiyonakta come together. We're here to hear both sides. Okay. Waxaa laga yaabaa ninkii inuu isdahayo, I'm the only one who's got problem. But maybe by you talking about this issue, haskaagana inay ayadana maybe she can talk her own problems as well. Marka, it's important. It's so raaca. Let's talk about this. Let's be open about things like this. Let's not be ashamed. There's nothing wrong with it. Let's all talk about it. Let's share the knowledge. Let's share the treatment. Let's support each other. I would say we're all one team. If you have a problem, we have a problem. If you're successful, we're successful. And we're out here, Anaka. The service that we're providing, we are providing solely for our people. That can we don't want our people in a Dareman when they go to the GP, Isma Fahman. If they want to express themselves in Somali, or they can't understand them. We are here. Yeah, so do the market. وهاجاك داودر waxaad daawanaysaan barnaamij ka mid ah barnaamijyada caafimaadka aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed meel kastoo dunida joogto inaanu kaga qabtirno waxyaalaha soo kordhay waxa jira iyo waliba mawduucyada markaas xasaasiga oo dadku aysan jeclayn inay si public uga hadlaan inaan anagu idin adeegno hablahan Soomaaliyeed ee sharfan ee aqoontii iyo daawadii Ilaahay baa daawahaya idin la garab jooga afkiina hooyadin kula hadlaya wixiinoo dhan si kala iyo sirba idin noqonayaan sida awgeed hawlihiina ayaa fushanaysaan heero isku faraxsan iyo rag wada ka cadeynayna aan jeclahay meel kastaba waxaan jeclahay markaan u gudbo Yasmiin Cali oo cabaarkan basugaysay oo aan jeclahay wax ka weydiiyo dhiiga ay qaadaan iyo waxyaalaha ay ka baarayso iyo sidee natiijadaas markay soo noqoto waxyaalaha loo baahan yahay in markaa la sameeyo haddii qofkii aysan 100% sidii la rabay aysan ahayn Yasmiin soo dhawow mar kale assalaamu calaykum وقرتي waxaan iiga warantaa bal dhiigaan aad qaadid markaad dhiiga qaadaysaan oo la yiraahdo ninkaanu waxa ku yar arrimahaas wuxuu u baahan yahay in la baaro maxaad baaraysaa oo baadi goobaysa so there's a lot of things to be checked mainly things like which are your hormone levels which are very important things like your adrenal glands like a hormone level needs your estrogen, your testosterone, your androgen. These are all hormone things that does cause issues. So you have things like your adrenal glands, which is caused by stress and many other things. So your cortisol levels and if your sex hormone levels, these are things that you cannot live without. So it's part of our body. So, but if they're in balance, they do cause issues as well. So it's just basically making sure that things are being checked rather than you just making an assumption. waxay muhiima hadda ka dhawaajisay haddii uu jiro inaysan isla sinayn oo balansigii uusan sida rabay aysan jirinin haddii dhacaamadaas aad ku tilmaantay hormone afka qalaad ee hawlgalladaas iyo qofka jiritaankiisa iyo caafimaadkiisa muhiimka u ah aysan isku dheelitirnayn maxaa loo baahan yahay qofku marka inuu sameeyo gaar ahaan raggaanu ka hadlayna caawa soo dhawow marka waxaa jira waxlaan yiri hadda oo kale estrogen testosterone iyo waxlaas oo kale the other thing is this thyroid test is not just for women. It's for men as well. So testing your glands, which needs to regulate your hormones, is very important. So there's your minerals and vitamins testing as well. Like what Farida said earlier, your zinc, your amino acids,
Vitamin D plays a major role on your moods, only your moods. So things like that, your serum magnesium, vitamin A, your folate, you are calciums. So nearly all your minerals and quite a number of vitamins required to be tested. Lack of that balance will cause a lot of issues. وقرتي أدبل ما سنتهاي طبعا داوديال واحد ولي مقليسان أما داونيسان برنامج كان وصلنا عافمادك جارهان رجعنا وجهد لينه برنامج شكل أوفر بدن أيانو لصمين دونا فريدة يتيم كذا كلينيكان فريدة كشقيسو أنا وحنا قفكي تجي وأنا بتجابنين أو أنا كور قبنين ولي جدي مسوق بنين 100% أيان سبورت جرينيا كلينيكان إن تكتان إسبارتان كور قبتان محيا للكلسوني بانكو قبا oo in aan soo baaray inay insurance ku jirto daawada inay European standard ay tahay kulligeed maaragtay tayadeedu ay wanaagsan tahay maxaa yeelay odaygan daalano ma qaadan lahayn daawo uu ka shakisan yahay inaan idiin soo bandhigana lagama yaabo oo mas'uuliyadiina ma qaadi karo waa gartay fariida haddana adiga dib kuugu soo noqdo gabagabadaan ku jirna waxaan soo koobno intaanan u gudbinin dadkii aad daawooyinkan fitamiinadooda kor u soo qaadeen aad la tacaasheen ragga ahaa intaanan u gudbinin kahor waxaan wax kaa weydiiyo waxyaalaha haatan muhiim kale oo ah in imbalansigaas markuu jiro in kor loo soo qaado fitamiinadaas iyo tayada ay leeyihiin iyo saamaynta ay samayn karaan si kale haddaan u dhigo haddii hadda uu qaato master faarax hadduu qaato fitamiinadaas goorma ayuu natiijo helaya anagu soomaali baa nahay waxaana leeyahay itusoo itaabsi soo dhowow. Thank you, Abdi Hafiz. Abdi Hafiz, everybody is different. Qofka marka inshallah when you do the mineral analysis test, qofka waxay ku xiran tahay qofkii waxa uu soo baxa. If you are very, very, very low, one bag of an IV is not going to make you feel like a superhero. Your treatment will be based according to your results. I give you an example. Let's say you come and see me and I can see your minerals are not too low. I'm going to give you 1 bag or 2 bags and you should be out there smiling. Okay. If another person comes in and they're really, really low, 1 bag, unfortunately, is going to give you energy. You might be a bit successful that night, but you're not going to be the superhero that you used to be. So everybody will be treated individually and everybody will have a different reaction. Okay. But as we all said, I have given people this treatment and they've been smiling. Their husband has been smiling and their wife has been smiling. Okay. That's all I'm going to say. Tawyaro maqlaysaan waxa la yiri dadkii daawooyinkan la siiyay ayagoo faraxsan ayay maaragtay natiijo degdeg u arkeen ka war doona haddii aad danaynaysaan waxa kaloo xusid mudan oo muhiimadeeda gaarka leh fitamiinadanu say fariida hadda u sheegtay haddaan kuwig lagu dulmaro wax qof walba baahidiisa gaarka ayay ku jaango-an yihiin sababta aan saas u leeyahayna waxa weeye anigu markii aan tagay clinican oo fitamiinada jirkeyga ku jira la baaray waxaa la yiri hurdalaan baa ku haysa magnesium baa u baahan tahay fitamiin baa u baahan tahay kana u baahan tahay kana u baahan tahay baahidaydii ayay ka turjumayeen natiijadii ayaan arkay waxaan la idiin sheegayaa dad badan oon u sheegay oo aanu saaxiibo nahay oo gobollo iyo waddamo kale ka yimid aan u sheegayna waxay ahayd inaan anigu ku liibaanay ilaahay fadligiis mahada ka gaadho fariida iyo tiimkeeda idinkuna inaad ka faa'iidi kartaan haddii ilaahay yidhaahdo marka intaad iska shakin lahayd ama se aad iska fadhin lahayd waktiguna uu kugu dhici lahaa maxkamadda dowladda hoosena aad ku ceeboobi lahayd saaxiib xorow baanu ku leenahay waa gartay gabagabadii gunaanadkii baan ku jirnaa anagu rag baan ahay soomaaliya ma jeclin umuuraheenaas in laga hadla ma jeclin dumarku inay ka hadlaana ma jeclin oo xasaasiyad baan ka qabnaa qofkii idin yimaada oo daawo idinkugu yimaada waxaan rabaa inaan ogaano 100% confidential waxaanu inay ahaadaan cidna aysan ogaano standardka saxda dunida looga shaqeeyo aad ku shaqaynaysaan in kale soo dhawo fariid horta Abdi Hafid, thank you so much walaalo horta anaka we are already when we were trained we work with the code of conduct wax la yiraahdo okay code of conduct ka waxa ku jira wax la yiraahdo confidentiality wax la yiraahdo
qofka markuu ku yimaado and they express their feelings and they express how they feel. That's why if you come to my clinic, 120% whoever has been here, they all know they have their consultation by themselves. Ilahayo hadday noqoto, your mom is with you, your dad is with you, husband and wife, or dahayo maxa Farida we want sligeli karna. No, everybody needs to have a private conversation with me. Okay, most likely when I speak to the client, I like to have one-to-one. That's what confidentiality is, and that's what we abide by, code of conduct. Okay, our license is based on that. Our way of practicing is based on that. Our insurance cover, we need to practice like that. So whoever comes through the door. Can I add something? You could. So Go ahead. Between the two of us, we've worked over 15 years, 13 years. So we've been in the industry for so long to know the rules and regulations, not to go about and talk about people's illnesses and things like that. It is not how we practice. So you have 150, if I add to, confidentially. Yasmin, I just want to add another point as well. Even when it comes to me and you, when we discuss about clients and when I even do the referral forms for the blood test, we don't even discuss about the client's condition. I don't even normally tell you exactly what I need. We can't I can give you briefly and say, can you do blood test A, B, C, D? Abdi Hafid, okay? Yes. This clinic, okay, it's not like any other clinic, okay? I know Hadan Mahidad Somali. We always think that we are like the worst people out there, okay? But we are here for our people, okay? And we're here to protect each and every individual, okay? Even if it's my sister, you know. So rest assured to you and to everyone that is watching this, everything is confidential. وهجاك داود يا روح داولسي برنامجك عافيمادكا oo ku qaadadhigayna mawduuc muhiimad gaar ah oo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ragga oo mararka qaarkood laga yaabo arrimahaas dhacamadooda ama hormoneskooda oo isla rabay aan la yeelinin waxyaalaha halkan aan ka baranay maanta waxa kamid ah oo anaga darsi ii aha waxa la yiraahdo thyroidka waa halkan weey qanjirada dadka Soomaalida qaarna xoqadaha ay dhacan dhacamada soo daayay controller regulate gareeyana in ragga dumarka kaliya laga baarin ragga laga baaro ay muhiim tahay maalin walba waa school day isbaara caafimaadkiina ka shaqeeya naftiina horumariya hadaad adigu aad iska warqabinin ilaahayna aad tala saaran dad aad ku kalsoon tahay aad u teginin iyo daawo tayadeedu sareysay iyo service wanaagsan waxa weeye waa dayacmaysa adduunkana naf qoro baad ku leedahay maalin kale soo noqon maysid dunidan aanu joogsan ognahay daawadayaal intaas ayaanu jecelnahay barnaamijkan ku soo gabagabayna haddii ilaahay yiraahdo inta ka horeysa dowladda dhexe laga xorooba idin leenahay guuleysta barnaamijka waxaan soo saaray wariye Cabdi Fataax Ali Shirwa on cable TV ka tirsan anigoo Cabdi Xafiid idin socodsiinay idinka daawanay Farida iyo Yasmin ayaa marti igu ahaa barnaamij kale ayaanu ka samayn doonaa halkan VIP drip clinic la yiraahdo ay Farida ay maamusho horeeyaan u tagnay barnaamijkan wuxuu ka dhashay falcelin ka soo noqday bulshada Soomaaliyeed iyo baahi loo qabo waxyaalahan xilli adag baa lagu jiraa caafimaadkiina ka warqaba guul iyo gobonimo in ka tagaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.